morning to you Kenyan citizens. Karibu sana. This is the current affairs segment. It is your trusted source for the latest news, insightful discussions, and impactful stories shaping our nation and beyond. I'm Angela Kabete, and together with Bwana Kimotho, we'll dive into the latest headlines and uncover the truth behind the news of what has been happening that is in our country and beyond. So stay tuned as we break it down right here, right now. Bwana Kimotho, a very good morning to you. Good morning. How are you doing? I'm doing good. You look good. You look blessed. Niko salama kabisa, nashukuru Mungu. That's great. Say hi to our viewers. I just want to say hi to our viewers na kuwakaribisha kwenye show. Karibuni sana. Yeah, this is to make sure that they stay updated of what is happening. Yes. Tunawapasha yaliyomo. Yes. But before anything else, it is always the one I want to make sure that you give you that is the verse of the day. Yeah. And read the verse of the day. Let's head over to the verse of the day. That is in Romans 1:20. The verse comes from Romans 1:20, and read, this is what it says. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So Kimotho, if you check out Biblia, they say that the word of today says that since the creation of the world. So this brings that aspect from the beginning, you know, of time, the world, you know, God has made himself known, his existence, amekuwa pale tangu mwanzo. Alafu tunasema God's invisible qualities, you know, that though God cannot be seen, you know, physically, his attributes zinaonekana, you know, that is power over divinity and human beings, and also the creation itself. It shows that God is evident, you know. Alafu bado inasema have been seen clearly, being understood from what has been made, you know, from what has been made in mimi na wewe. We are human beings, you know, and then that is nature, the universe, you know, life. This reflects, you know, the power of God, you know, the beauty of God, and also the intelligence of God. So that people are without excuse. Kwa hivyo hii kumaanisha that everyone has the best they choose to be ignorant, Mr. Kimotho. And also inatuonyesha that God is powerful, and also God's undeniable presence in our life. He goes now to the extent of ensuring that we are able to understand, we are able to see that, and we are able now to see now the powers that are within us, and remember that the invisible qualities, they can only be seen through us. Yeah, it's true. Yeah, because when we are being guided by the fruits of the Holy Spirit, that is when now we have the qualities of God. And it is also very good because pia pale kwa ile statement inasema no, so that people are without excuse. Yeah, so hakuna excuse. Hakuna, wezi jitetea hapo. Hakuna excuse. He created you know. Especially in this era. Yeah, that's true. Hakuna mtu anasema hajui gospel ama anything. Yeah. So biko all over in all, you know, avenues of zinapatikana. Yeah, I agree. Yes. Again, that is the verse of the day. Yeah. And now let's dive into other things on what has been happening. I have the Daily Nation with me. I have the Standard newspaper. And on the Daily Nation, I can see, let me give you the highlights of what we'll be checking out. Matters to do with politics, and the people that have been highlighted here, that is the former president Uhuru Muigai Kenyatta and his Jubilee party. Then matters to do with health, we'll be checking out SHA. And then matters to do with the activists, you know, that is what we'll be checking out. Then we'll be checking out, that is matters to do with the education and the president himself. What about you? Yeah, naona niko na education, niko na some of the on top kule kwa county assembly, and also some bit of politics. Okay, so let's start with your Standard. Yeah. So that is kwa Standard. Naona hapa wame highlight the issue now to do with the blood money. And the reason as to how wameweza kuandika hapa blood money, this story on page 45 kumekuwa na hizi abduction ambazo zimekuwa zikifanyika, and then kumekuwa na recent deaths ambazo zimekuwa pale. And you know, baada ya wale ambao wamepatikana na yale majanga ya gunshot na mambo yale mengine, tunaona baadaye the government inaenda inaingilia kati na maybe now kuweza kuwa fund
for example kama ile Albert uliona the government ikiweza kuingilia pale katikati, na pia recently that is kulingana sasa na vile ambavyo naona hapa kwa standard wakisema maybe you can have a look on it. That is yet on June 17 during a protest against police brutality, that is one person ambaye he was shot dead, and very few people managed to protect him. And also pia kuna mwingine pia hapa that is now karaoke, and an ironic and a cruel twist of the fate, the protest on June 17 was sparked by another case of police brutality ambao pia tuliweza kuona that is Albert Ojwang, and when finally sasa kulingana venye gazeti nasema, and when karaoke was finally declared dead on Monday, the government extended hand out with justice but with money. So ukiangalia sasa kulingana na yule mwandishi ambaye aliweza kuandika hii article, anajaribu kufanya the relationship between now what has been happening na mahali government inaingilia, because ukiangalia sasa kama that is hii article ambayo inasema the government extended a hand not with justice but with money. So ukiangalia now how victim that is kulingana na ile police brutality, baada ya mambo yale mengine tuliona contribution ya government. Kuna wakati pia tuliona that is wakicompensate that is 2 million kwa wakati kwa ile familia ya Albert, na pia at the same time pia kwa hii familia that is ya karaoke tumeona pia kuna ile waiver ambayo that is the government wameweza kutoa waiver ya 800 and that is 805,000. So ukiangalia kulingana na gazeti ambavyo walikuwa nasema the bill is approximately that is 3.6, but ukiangalia nao kulingana na ule mwandishi ambaye ameandika hapa that is the blood money Kenya deadly dance of death compensation. So ni kama kwamba justice ndio ingefai kuje, and then now the money, but hata kama kuna usaidizi ambao unapatikana kulingana na huu mwandishi na kulingana na zile sentiment ambazo zimetolewa hapa kwa gazeti la Standard page 4, ni kana kwamba bado watu wana seek more for justice, not just the money and the compensation ambayo iko pale. So that is what I can see ambayo imekuwa highlighted here kwa that is kwa Standard, that is page 4. Kuna a lot of story ambayo iko hapa, na unajua hii story now imespark a lot of issues, especially now concerning now ule kijana ambaye anaitwa that is the hawker ambaye anaitwa karaoke. Tuliona what happened and it was very unfortunate. So pia naona hapa pia they also seeking and pleading for more justice now to the family, as also pia kama wamefanya compensation na pia during now the arrangement of the burial. Na pia tuliona some of the opposition leader wakiweza kuvisit now that family. Naona kwa gazeti hapa naona kuna former vice president ako hapa that is Kalonzo Musyoka, na pia naona former CS that is Eugene Wamalwa pia waliweza kutembelea hiyo familia kule Githorani. So I think Mr. Kimotho, apart from compensating the family, they should make sure they get the justice that they deserve. Money is not enough. Yeah. I hope watapata justice, because that is sad. Yeah, because unajua sasa justice ikionekana pale, because unajua sasa it sparks a lot of issues because zimekuwa zikifuatana. So unakuta haya sasa kama ilikuwa Albert, demonstrations zikaingia, tukaona Boniface venye ambavyo ilifanyika na wengine wengi ambao tuliweza kuona in our television postmortem zikifanywa pale. So unajua justice ikiwa solved very well ina prevent such things from happening. So that's unaona sasa kuna hiyo issue ambayo imeandikwa pale. Yes. Can you say the police are being negligent? Because nilikuwa na watch news that is day before yesterday, that was on Monday, and CS alikuwa alisema atendelee kutetewa na polisi. That is what he said. Na ni vizuri hivyo because unajua sasa kila mtu ako binded by the constitution. The police, the common mwananchi, the CS, the MPs and everybody else. So we should protect the constitution because the constitution now ina protect kila mtu. Not necessarily just one part, but inafai protect side zote ambazo zile zinafaa. Yes. Yeah, I hope so. Yeah, and now on the Daily Nation, okay. You can see here matters to do with politics. That is what we'll be checking out now. They're saying that legislation public order amendment of the bill 2025 has divided MPs and legal experts, and they're saying Ruto's a draconian bill on protests, and they're saying stung by a wave of youth-led anti-government protests, President William Ruto administration has lined up a new bill that seeks
to demarcate areas for holding demos, that is demonstrations, while stipulating fines and jail terms for anyone found in non-designated locations such as parliament, police stations, court, and other protected areas. And then kuna figures hapa za pesa Mr. Kimotho. Yes. So 100,000 shillings fine if found guilty of participating in demonstration in non-designated areas. Yes. So a fine of 100,000. It is tough economy Mr. Kimotho. Yes. And then I continue. 3 months jail term if found guilty of participating in demos outside the demarcated areas. And lastly, 100 meters, demonstrators will not be allowed to picket in areas within a radius of 100 meters from the precincts of parliament, protected areas, and a building in which a courtroom is situated. So that is what they're saying, Mr. Kimotho. That story is in page 4 and 5. And also to add on that story, because naona imekuwa highlighted hapa kwa gazeti la Standard page, that is 10. MPESA split over that is Pasari's new push to redefine protest zone in the cities. So kuna yule unajua sasa the bill lazima kuwa kuna yule mtu ambaye anaifuata and the person now ambaye anaifuata, because this is not the first time this bill inarudi now to the National Assembly. Pia the other time pia ilikuwa imeletwa na another MP. So this time Esther Passaris ameweza kupush now this bill na and kulingana na you know some points ambazo ziko hapa. The Public Order Amendment Bill 2025 is a legislative proposal by Esther Passaris. Esther Passaris ni women representative wa Nairobi. Unajua pia women representatives ambao tunachagua pia wanakuwa kule bunge pamoja na wa MPs. So according to the bill, urban area means that is a municipality, a town or a market center and assembly, and a demonstration zone means that an area designated for public meetings and public processions under section 5, that is a 5A. It proposes that the cabinet secretary may by assembly and notice in the Gazette and upon consultation demonstration with the county government design that is a that is a designated assembly and a demonstration zone in the capital city, that is cities and urban areas. A person shall not hold a public meeting or public procession within a radius of 100 meters from parliament, protected areas, building in which that is a courtroom that is situated. Proposes that a person who contravenes the provisions, sasa kuna ile bail ambayo tapatikana nayo pale. So ukiangalia na hapa ni restrictions ambazo wanataka kuangalia the protected areas, that is kuna kotini, kuna the parliament na pia kuna state house na mambo yale mengine ambao wanajaribu kufanya pale. But now unajua wakati unapeleka mswada unafaa iangaliwe na njia zote mbili. Because sasa mnajaribu sasa the bill itself kulingana na vile imekuwa forwarded inajaribu nao that is wale demonstrators kuwa guide zile areas zenye wanafaa kuenda barabara kutembelea, na pia tulikuwa pia tumeona kwamba wanafaa kutoa notice now to the authorities ambao wako pale ndio wako wakijua. But at the same time the bills should also now compose on the issues about tunaona police brutality, because pia inafaa compose pia on how now the police are supposed now to handle the protestant ambao wako pale. The bill is also now supposed now to come up with other ways of trying now to identify the wale looters ama wale goons from the protestants. So wanafaa pia guidance kama ni wale ambao tunataka ku protest should be in a certain uniform ama identification gani wanaweza kuwa wako nayo to identify them from the goons. At the same time pia wanafaa wapeana guidance so that after demonstration ni nini hiyo inafaa ifanyike, because demonstration watu wanafanya but at the end of the day your voice is not heard. So wanafaa pia wapeana guidance ya kwamba wakati mna demonstrate make sure that you have 2 or 3 representative with a document. Then kama the issue concerns the police, this is the guideline now. Baada ya demonstration some of your hizi views zenyu zinafaa zipelekwa pale. Kama now demonstration consists now the issue of health, inafaa pia hiyo documentation iweze kupelekwa pale, because unaona sasa demonstrations zimekuwa zikifanyika but hakuna guidance. So at the end of the day hakuna mtu anaweza kuelewa wale walikuwa na demonstrate ni nini hiyo walikuwa wanataka. Their voice heard, Exactly. Because sasa wakati pia wanaongea to just to protect these areas, inamaanisha their main concern is just that the
the area, the building itself. Yeah, the parliament. Yeah, but you know, kuna ile concern ya the demonstrators. You also need to protect the demonstrators from the goons. You also need to protect wale ambao hawataki ku demonstrate, but they need to continue on with their businesses. You also need now at the same time, you know, to protect the demonstrators against the goons and also against the police brutality. At the same time pia wanafaa pia ukuwe na mswada ambao pia na protect the police against the goons, kwa sababu unajua wakati goons wanaingilia pale, so unaona sasa inabidi polisi waingilie pale katikati. So the bill inafaa pia ikaliwe chini, wasiangalie tu just one side, because pia kunafaa kuwe na guidance ya, you know, what is mambo ya goons sijaona imeongelea hapa. Police brutality sijaona imeongelea hapa, kwa sababu tu hizi tu ni penalties ambazo ziko pale, because it is something that needs to be well, you know crafted na iangalie all angles. Yes. And talking of goons, Mr. Kimotho, yeah, to just get some investigation is being done with the people who financed the goons when walikuwa nalipa 2,000 and 1,000. Hiyo story ilienda wapi? That's where now we are saying, unajua kuna ile guidance inafai kuwe pale, because wakati sasa kuna na identification of the demonstrators, na pia wakati sasa tunaona pia that is, unajua kuna wale kama kuna one time walikuwa nasema ni business communities wanataka kulinda that is mali yao. So if kama kuna that issue ambayo inafaa kufanyika, pia inafaa piano guidance na to the extent that wanafaa wafanye, because tunaona kwa the street, kwa sababu nao hawayuko educated. Just a police sometimes wameenda zile classes kidogo za kuhandle, you know, zile demonstration. So you can imagine huyu ambaye ana protect business yake aingilie pale akuwa associated na the goons. So unaona anapatikana kwa janga ambayo haifai. So it's something that needs to be well you know, addressed, na isipushiwe tu kwa sababu ya, you know, nasikia bado kuna maandamano ambayo ingine itafanyika, but it's something ambayo inafaa ikaliwe chini naweza kuiangalia, because hiyo ya saizi ni ya kitu ambayo itakuwa ikitumika, you know, in days to come also. And you know, they're saying the reason they want easy sheria zipitishwe, Mr. Kimotho. This law is meant to this law is not meant to criminalize protest. It is not meant to silence anyone, but to bring order and protect people. That is what the Nairobi women representative said. And also because of the looting ya supermarkets yenye ilionekana ikifanywa. So they are protecting the business community. Yes. Yeah. So in kitu ambayo inafaa waweza kuiangalia, because you know at the same time pia tunaelekea, you know, we are almost tunaelekea to the campaign season. Pia wanafaa pia wapeana guidelines na mambo yale mengine yote ambayo yanafaa. Yes. And away from that, or you have something to add on the same before you dive into the health sector? Maybe kuna a certain issue ambayo ninaona hapa that is you know, concerning, kwa sababu naona pia kuna hiyo mambo ya you know, kama demonstration na kila kitu. Kuna pressure mounts on Ruto, that is to sack, that is the security chiefs as Sabasaba nears. Kenyans want the president to fire, that is CS Murkomen, police bosses over killings and abductions. Group demands that is a compensation, that is also job creation and respect for human rights. So tunaangalia hapa that is kuna a group that is addressing the president, the national that is in Nairobi on Tuesday. National Alternative Alliance express concerns over the incapability of the current security chiefs to manage peaceful demonstrations, saying the public has lost trust. So that is tunaona hapa kuna National Alternative Alliance, that is anaitwa Maliba Arnold ambaye alikuwa na address that is the press jana, na you know, the umbrella body hosting of 19 political outfits, that is a civil society or organization and other human rights groups. So ni muungano ambao walikuwa pale, yeah, that is muungano ya 19 political outfits ambao zilikuwa pale. So that is there is public anger and that is restore trust in the security sector. We urge President, that is Ruto, to dismiss that is the CS na wale wengine ambao kulingana na mtazamo wao, because unajua sasa for example ni kama tu ambao tumesema mambo ya hiyo bill ambayo iko pale, pia na hao pia wako na mtazamo wao tofauti, kwa sababu unajua the same people ambao kama ni demonstrations zitakuja, wale tu ni wale tu ambao watakuwa pale, and kulingana na that is na yale ambao walizungumza, now they are forwarding their issues now to the president so that aweze kuangalia that is the issue ambayo imekuwa pale, because kuna ile public trust ambayo you know haiko you know anymore between now the police officer and also now you know the people. So hiyo ndio kitu ambayo ninaona wameangazia hapa.
tukaona tuweze kuishikanisha pamoja na the story ambayo tulikuwa tunaongelea. And talking of the police, start running. Unajua sasa ni ile tu fear because now sasa unajua ni watu ambao wamekuwa entrusted na ku make peace, injustice and everything else. So kulingana ile ambayo imekuwa ikionekana pale kuna ile tu just fear. Hata sasa hizo watu wakaenda tu gari ya polisi tu kuna ile tu kifia ambacho kinakuja, kuna kianga fulani ambacho kinakuja pale. So unaona kuna yale kuna ile kitu ambayo imefanyika. So it's high time that waweze kurekebisha because unajua pia tena sio vizuri. Because unajua pia police officer ni watu pia ambao ni wanadamu kama sisi, pia wako na familia. So unaona kuna ile trauma ambao pia wanaweza kuwa wakipitia, kuna mambo mengi pia ambao pia wanaweza kufanya because wakiwacho peke yao. Unaona sasa kuna ile solution watakuwa nayo, kuna ile socialism ambao kwa sababu kumbuka kuna time walikuwa wameambiwa watoke from the police stations waweze waenda komboa manyumba wakae na wananchi pale. So you can imagine sasa wakikaa na wananchi pale, so unaona bado itakuwa tu ni ile itakuwa tu na threat tu kivyake pale. Yes, I hope they will work on that, so at least kutakuwa even a cooperation, a good relation between police and the common wananchi. Yeah. That is what we hope will happen. Yes. And before we dive into the health sector that I had mentioned, Mr. Kimotho. Yes. Let's check politics. And they say that is page 10 of that is the Daily Nation. Yes. They're saying how Kindiki's will soul as top tour of Ukambani rattled Kalonzo's bedrock. So what do they mean when they say bedrock? Unajua kila politician in this unajua siasa za in our nation, hata kama tunajaribu ku defect from them, our politics bado ina engage na regions. Kila mtu ako associated na region yake, even starting from the president, the former prime minister, the former vice president, pia na watu ambao ni that is Mother Karua, the likes of pia that is Gachagua, Matiang'i. Kila mtu ako associated na mahali fulani, and that's why kama there was one time that is the president aliweza kufanya visits na akaweza kusema ya kwamba now he is very happy kwa sababu ameweza kuingia bedroom ya baba. Kila mtu ako na ngome yake ambayo akikuwa ako associated nayo. That's unaona sasa kama wakati wamekuwa kitembea Ukambani, wamekuwa kijaribu kusuna the waters from that side. Na by the way tumekuwa tukiona sana now the deputy president na some other leaders wakienda pale Ukambani. So it means that pia kuna kitu ambacho wameweza kuna sehemu ya keki ambayo iko on the other side pale. Yes. Lakini si ujitengeneze your own bedroom, Mr. Kimotho. Mbona uende uingie bedroom ya wenyewe? Why? It doesn't sound good, even if it's politics. Okay, even if it is politics, but unajua at the same time ni just ni statement ambao wanajaribu that is kuisema. But at the same time kila mtu akona ufasi mahali fulani. Yes, na hiyo ni politics. You can't just uwezi enda tu kama una kasehemu yako ambayo iko na certain amount ambayo itakusimamia pale. Okay. Yes. And now this is what they're saying. Deputy President Kithure Kindiki have failed to convince Wiper leader Kalonzo Musyoka to join President William Ruto's administration, but he has succeeded in exposing his soft underbelly. Okay, so let's say at least amekonka something. And they're saying that a high-profile team of President Ruto allies led by Professor Kindiki wound up a 3-week whirlwind tour of Ukambani region on Monday with 2 women and youth empowerment forums at Mitamboni Township in Machakos County in Ngoni. And they're saying this is what they talked about, Mr. Kimotho, to improve Ukambani's economic fortunes. Okay, that's a good thing. Through building roads, rural electrification and other infrastructure projects dominated the tour. That is what they're saying. Lieutenant kuna mtu hapa alisema, Mr. Kimotho, forget about the cousin talk which is being peddled by tribal bigots. We kicked out the government. We kick out of the government. Professor Kithure Kindiki is our brother. That is what Kibwezi West MP alisema. Yes. Unajua ni ile anajaribu tu kujiconvince but kuna so many other things ambazo zinafanyika na
saizi kila watu ambacho wanaona it is something that is very different with what they are saying, and that is now what is capturing out to the mind of the people. Okay. Yes. There's a sentiment here, Mr. Kimotho. I don't know if I should read it. Ilisemwa na that is the former deputy president, Mr. Gachagua. Yeah. I think hapa wananchi wanafaa tusaidie kutafakari what he meant when he said we are going to kill the snake and its eggs. Do you know he's a poet? Oh yeah, I forgot. Yes. He's a poet. Yeah, so he's a poet. Ndio maana anatumia haya majina, you know, idioms hizo zote. And it is there in our education curriculum. Kuna literature, kuna yale mambo mengine yako pale. So yeye mwenyewe anaitoa ndio muweze pia kujijazia alikuwa anamaanisha nini. So ameacha nchi watafakari, because we don't know who is the snake, we don't know who the eggs ni nani. Probably wananchi watuambie pale kwa comment section. And the area of the eggs ama mali zilikuwa hatched. Yes, wapi, yeah. Yes, they should tell us. Yeah, but can you say that the deputy president is doing a good job when it comes to the economic development in various parts of the country? You know, he also have a bit of a track record of you know, trying now to do his best. And he's also trying because now he has to prove now himself, because now the seat ambayo amepatiwa it is something ambayo iko na kazi mingi na pia entails a lot of things, so he really now to do what he can, because pia unajua ukipatia certain position pia inaacha a certain legacy, because watu watakuwa nasema in history when a certain person was in that office aliweza kufanya 1 2 1 2 despite of the challenges ambazo ziko pale. So he should continue doing that because he is entitled now to do that, because wakati aliapishwa alisema you know atafanya yale yote ambayo amepatia kulingana na the office that he holds. Yes, I hope they would go back to that system saying unajua tuliachwa the government yenye iko na madeni, because we saw they were using that last month. But unajua the statement, it doesn't work right now. Really? Yes, sure? Because already wameshapanga their own budget. Unajua last time wakati waliingia walikuwa natumia budget yenye ilikuwa previously. Yeah. So wakati sasa wameshaingia, so already wamekuwa na budget ambazo walitengeneza. Since wakati waliingia, so wao wakakuwa na budget yao nayo ya 2022, 2023. Hiyo ndio at least waliweza ku complain, kusema kufanya. Sasa wamekuwa na their own budget ambao wenyewe wametengeneza, na hiyo financial 2023 2024. Wamekuwa na ya 2024 2025. But you know ya 2023 wali complain, 2024 wali complain Gen Z, you know the only complaint of the Gen Z kwa sababu ni method ama formula ambayo ilikuwa inatumika ya ku raise the taxes na revenues, but the system itself bado inaendelea on how taxes should be collected. Na bado waliendelea na budget yao, si bado tu iliendelea tu, so it doesn't exempt them from saying that madeni ambayo yalikuwa pale, kwa sababu wamekuwa na mtazamo wao, na pia at the same time unajua kuna ile transfer of each and every transition from each and every government. So hiyo sasa si excuse saizi. Saizi hata wakisema mambo ya madeni yenye yalikuwa pale, people will not be able now to comprehend that way. Yes. Yeah, and unajua labda kuna watu wajui the deputy president. Who is your deputy president Kenyans out there? Unajua kuna watu wajui Mr. Kimotho. Probably there are people out there they don't know. Sai tunasema ndio wanodizana by the way nani, you know. Yeah. And away from that, Mr. Kimotho, I had said after politics will dive, that is to the health sector. Yes. And this is what they're saying. Wait for your tumor to grow or pay cash. Asha to cancer patients. And they're saying wame highlight stories za watu tofauti hapa Mr. Kimotho. And that story is in page 3. Okay. Now when I say that they've given stories of people who have been affected by the shine, they're saying that when a story kuna mtu anaitwa Millicent, when Millicent Akinyi was wheeled into Naivasha Sub-County Referral Hospital for surgery to remove a tumor, her employer had every reason to expect a smooth process. After all, he had paid her full annual Social Health Authority premium, believing that it will cover the medical emergency. But sometimes the system had other plans. So what is not happening? Can you say that they have not educated people, money system iko na shida, you know? Unajua
it always goes back to them because pia unajua kuna the same people ndio wamekuwa kutumia NHIF. So kuna some of the things ambao watu walikuwa wanajua the system bado ilikuwa inaendelea from the services given from NHIF. So na pia waka change some of the terms and conditions na kulingana na the new system ya SHA na SHI. So italingana na they need now to do more civic education using all the avenues ambazo ziko pale za kuweza kueducate watu ya kwamba kama kuna services ziko zinakuwa offered na NHIF saizi zinakuwa offered differently kulingana na system ya SHA because yule mtu because unajua sasa in our nation tuko na challenge nao ya ku seek out for more na reading and everything else that is in our nation so wanafuata after avenues ya kufanya civic education na pia wale ambao wanatarajia kuenda kupatia wananchi information na pia nao wako equipped kwa sababu huyu anajua hajui yeye anajua nikienda hospitali nikilipa pale that is SHA inanigaramia hii. Akienda pale anaambia hapana ili pengine hii yako ilisha usha consume yote, pengine hii haigaramiwi na mambo yale mengine ambayo yako pale. Yes. I hope they'll educate people because when it comes to matters to do with insurance kuna magonjwa yenye kuna waiting period. Yes. I think that is something that people have not been educated. Unajua kigonjeka, I get any sickness, nikienda hospitali nitahudumiwa immediately. Yes. And that's why people are being disappointed. So I think the government should take that action of educating all the citizens out there. Yes. Ndio watu waache kucomplain because vitu mingi the new system many people are complaining. Yeah. Because unajua even if they complain of the system at the same time the system unajua bado inakuwa run by a person. So it means that even the system bado hata kama wana complain kuihusu wanafaa adjust wanafaa waishughulikia kwa haraka na kwa sababu unajua sasa already wako na track ya registration ya the registration number ambayo watu wamesha register na SHA. So at the same time they should also improve their services. Yes. They should so that Wakenya waache kuteseka because apart kwenye hao wenye wajihudumiwa na SHA kuna other people who are benefiting from SHA. You know. Because at least let's say they have an understanding on how it works. And that is what we had on the health sector. Do you have that? Kuna stana naona hapa kwa Readers Corner ambayo inakuwa na so many topics ambazo ziko hapa that is ukiangalia now from what has been now on the top. Kibudha wants yes overshooting orders. That is Professor Kibudha Kibwana. That is kwanza anasema alikuwa ni mwalimu wa CS Mkomen wakati alikuwa pale university. Do you know that due to your shoot life that is to murder command, you will now and in the future be held accountable for every extrajudicial that is examination officers of the court. So how was I your lecturer? So huyu ni mwalimu ambao alikuwa anafunza that is Mkomen ndio anatoa hizo statement. Na pia that is pia naona kitu kingine ambayo inaangazia hapa youth push for mass ID card registration. So that is maana youth wamekuwa wakijimobilize wenyewe that is waweze kuregister that is waweze kuchukua the ID na pia the same time wakati server pia itafunguliwa that is ya ABC pia waende wa register that is kama voters. Pia naona hapa pia the same times naona pia to make a difference that is Gen Z Protestants must resist temptation to engage in violence. Pia kuna urge kulingana na mwandishi ambao kwa hapa ya kwamba hata kama kuna demonstration just try your best not to engage yourself in violence ambazo zimekuwa pale. Pia also I can see na issue now pia hapa bado naona take a closer look at people seeking elective that is offices. So pia naona pia hapa kuna mwandishi pia ambaye pia anaitwa Collins ambaye anapeana mtazamo wake wakati watu wanaenda kuvote waweza kuangalia ni akina nani hao ambao wako pale. Na pia naona pia hapa kwa another issue kwa comment naona explain to citizens how borrowed money is spent. I agree with that, Kenyans they need to know because at the end of it all wao ndio watalipa, Yes. So that's why nakwambia hata wakisema kulikuwa na madini ambayo yalikuwa pale they still borrowing. So kuna watu pia wangetaka pia zile pesa ambazo mnaborrow explain vizuri unazifanyia kazi gani. So those are some of the issues ambazo naona hapa ikiangazia
kwa inaitwa Readers Corner. Yes. We have 5 minutes. There's something here, Mr. Kimotho, that's really interesting. They're saying court rejects Sakaja's bid to gag NMG. And they're saying Nairobi Governor Johnson Sakaja has failed in his bid to temporarily block the Nation Media Group from publishing information allegedly linking to him to recent chaos in the city, claiming it is damaging his reputation. You know why? Is he ashamed, Mr. Kimotho? The fact remains, he was dragged now to the kwa hiyo issue. So itabidi tu yeye mwenyewe ajue vile ataweza kufanya ndio aweze kujitoa kwa hiyo situation. Okay. Yes. Kwa sababu anasema that Mr. Sakaja argued that he will suffer prejudice and lasting injury if the temporary order was not granted. So tell me, your lasting injury itakuwa gani, Mr. Kimotho? Unajua pia lazima angalie his political way out. Yes. Because I think Kenyans need to know what our leaders are doing out here. You know? Yeah. They need to know. And that's why we need to tunasema ni vizuri pia watu waweza kuangalia ni nini ambayo inafaa, you know, to always be at least a bit of education, kuweza kujua ni kazi gani ya huyo, ni nini alifanya, kwa nini kwa sababu utakuta watu wakicomplain, huyu anaonewa, anaonewa, na hata mjajua ni kwa nini inafanyika namna nini, ni mambo yapi ambayo yanaendelea. And also ndio pia politics za capital city sio mchezo. Yeah, that's true. Yes. Kwa hivyo na bado unajua akisema Nation Media wanafanya kazi yao. They are doing their work. They are doing their work because hao unajua sasa wanaonesha kile ambacho kinafanyika pale. Na kama kuna issue ambao unaona maybe haifai, pia unaweza wapeleka kotini pia the same time you can also it's true. Yes, the right to do that. But tumekuwa tukiona so many politicians wana criticize the media. The media sijui nini, sijui what. Kama kuna issue ambao unaona yako imeandikwa na haifai, just go to the to the court of law. Present your case there. Say that this article so and so I'll publish, alisema, alisanya, alifanya. Then start on now the way forward. Yeah, and if you're doing something in a right manner, I don't think there is anything to be ashamed of there. Because at the end of the day, lazima nini watu wapatio ni mambo ya gani yanaendelea. Kama saizi tunasomea watu ni mambo gani yanaendelea. Kuna mengine ni mazuri, kuna mengine yako na challenges. Lazima tuweze kuyasoma. So kama mtu anaona yeye mwenyewe anapatikana in the wrong side of the story, you have the chance to change it. You can change that story na kuwe na mambo mazuri ambayo yako pale. Okay. Yes. And still on page 10 of the Daily Nation, I can see kuna matters za IBC, because I think this is something they need to sort, Mr. Kimotho, so that kusikue na delays time election. And naona hapa kuna that is kuna sentiment before I read as matters to do the ABC. Kuna sentiment imetolewa. Wanasema the so-called broad-based government cannot purport to consult only among themselves. They must also consult us. That came from the opposition, but I feel like broad-based government, Mr. Kimotho, it also involved the opposition. Yeah. But why mbona wanasema hii information imetoka kwa the opposition? You know, ama ni opposition wenye support broad-based government. Bado kuna wale, unajua kuna opposition yenye kwa government, kuna nyingine iko tu hapa pale katikati. Yes. And they're saying new ABC officials grapple with mounting hurdles on their path, and they're saying the new reconstituted Independent Electoral and Boundaries Commission is steering a major hurdles that threaten to derail its operation with the 2027 general election fast approaching. Yeah, that is what they said. And there is a court case stopping the swearing of the new poll officials. And the commission chaired by Erastus Ethicon is also grappling with other headaches like budget cuts, huge pending bills, delayed boundaries, and delimitation and opposition disapproval. Yeah. So hizi mambo zinafaa zishughulikiwe. Also wamesema budget cuts, Mr. Kimotho. Inafaa ishughulikiwe. They need money. Yeah, they need, and they should be given the money they need, because pia it is also something ambayo ni crucial. Yes, it is an activity ambayo it is entailed in the constitution, and ambayo inafaa ifanyike. Yeah. Yes. I hope they get that money. Waseme elections zitafanywa juu kuna pesa. So we are really hoping that they are going to push for it. Yeah. So you have something. As we wind up, why motorists need defensive driving skills. So NTSA naona wame come up na other issues, kwa sababu wanasema hapa the defensive driving form of training for motor vehicles drivers
that goes beyond the you know zile normal rules. Unajua watu wanaenda driving wanafundishwa tu rules na science peke yake. So unaona hapa pia wameamua ku come up na other defensive ways ya kuweza ku counter attack the accident ambazo zimekuwa zikifanyika pale. For example, if you notice someone driving poorly, keep your distance, change lanes or slow down to let them pass. Nonetheless, reduce the chance of rear-end collision. When passing a bad driver, maintain safe distance. So, ukiangalia kuna zile ambazo skills ambazo wanajaribu kuzi-entails, na ni vizuri sana ziweze kuletwa to the driving, na pia ni vizuri pia watu wafanye refresher course each and every year just to ascertain some of these things. Na tumekuwa tukiona ikifanyika in other nations. So it's something ambayo ni mzuri, na tungeomba sasa wabunge washughulikie mambo kama haya. At the same time wakishughulikia mambo ya barabara pia that is Kenha na zile bodies zingine za barabara pia wa make sure that our roads ziko well maintained na pia ziko na sign, kwa sababu hata zingine by the way unakutaka bump inawekwa pale na haijakuwa labeled. Ulitoka unakuta kuna bump iliwekwa na huku acha pale. So pia hizo signs pia na hizo ziweze kuwa labeled vizuri sana. Yeah, what do you have to tell the viewers? Probably an encouragement as we wind up. Just want to say thank you for joining us, na pia you can also leave your comment there, and thank you so much. Blessed day. Yeah, for viewers, thank you so much for tuning in for this amazing segment that is the current affairs. We're always here every morning, that is from 7 a.m. to make sure that you stay updated of what is happening, that is in our country and beyond. Don't forget, this segment has been sponsored by Stack Institute and Driving School. The courses that they offer, that is cosmetology, driving courses, hospitality courses and ICT. There are various branches in Nakuru County, but the main campus is in Njoro Town on the Egerton Njoro Road. If you're interested, please visit their website on www.stackinstitute.ac.ke and register online to get a 10% discount. Still, you can use the email that is info@stackinstitute.ac.ke. My name is Angela Kabete. Till next time, God bless you abundantly. Bye bye.